We have gold. Nous avons le cuivre. We have the Nous cobalt. avons le cobalt. We have gold. Nous avons le tungstène. We have Nous tungsten. avons toutes les matières We have all précieuses minerals dans saturated notre by God pays. in our country. Mais But notre pays n'est pas construit. not our country is not built. Notre pays n'avance pas. Our country doesn't go far. Pourquoi? Why? En traversant, je traverse avec Amen. 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 Acclamons pour le roi des rois. We clap our hand for the King of Kings. We clap for the King of Kings. Alléluia. Je dis acclamons pour le roi. I said we clap for the Almighty God. Ton Clap your hand for the King of Kings. Lui qui Clap mérite, your hand, beloved. lui qui mérite tout. Il est digne d'être adoré, He deserves to d'être be worshipped. exalté. Merci Seigneur. Amen. Je veux que tu salues ne fût-ce que 7 personnes là où tu es. I want you to greet Tu 7 peux people where you are. bouger et fais-le avant que tu prennes ta place. Fais-le avec joie. Dans la maison de Dieu. Do c'est it comme in ça. joy. Alléluia. Fais-le avec joie. Fais-le avec joie. Amen. Amen. Essayez de ne pas bouger lorsque nous sommes au moment de prédication. Prenez vos places. Do your best to do not be moving too much while the bishop is preaching the word of God. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à partager avec nous que le Saint-Esprit a mis Today I have something to share with you that the Holy Spirit has put in my heart. comme thème la mission des sorciers. The mission of witches. Witchcraft missions. Witchcraft missions. La mission des sorciers. Witchcraft missions. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Jérémie que Dieu a un plan. Dieu The Bible said in the book of a formé un Jeremiah plan pour le bonheur, that the Lord has a good non plan, pour le malheur, not a pour ses plan enfants. to harm you. Dieu a une mission The Lord has a mission dans nos vies, in our life de nous faire prospérer, to make us prosper, de nous donner ce qu'on a besoin d'avoir sur to cette give us terre. what we need. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Satan aussi a une mission. And Satan too has a mission. Satan a une mission. Satan too has a mission. Mission de nous amener The mission to lead us à l'enfer in hell pour qu'on puisse so that we may be participer dans sa douleur. participating in his kingdom. Et Dieu veut que nous soyons dans son royaume But the Lord wants us to be pour in que his nous kingdom bénéficions de sa gloire. so that we must be participating in his Alors, glory. le diable ne The dort devil- pas. He's not sleeping. Il est en mission The devil has a mission. de détruire He has a mission to et destroy de déstabiliser. and to destabilize. Aujourd'hui, nous allons parler de des instruments que l'ennemi utilise. Today we are going to talk about one of the elements that the devil is using. Un des éléments que les sorciers utilisent, One of the elements that the sorcerers are que using, Satan utilise that the devil is using pour atteindre son objectif to make sure that he dans la reach vie des enfants de Dieu. in the life of children of God. Ici, je vais faire allusion avant que je progresse dans mon message, Before I go deep into my message, qu'il y a des gens, depuis leur naissance, ils n'ont jamais été un problème pour le diable. there are some people since they were born, they never been a problem to the devil. En d'autres termes, ils ne sont pas des objectifs. de And Satan. in other ways, the devil does not attacking them. Donc, ils sont nés pour être utilisés dans certaines choses. They were born to be used in some other things, Ou pour faciliter certaines missions. to make some mission to be easy. Mais il y a ceux-là qui sont nés pour accomplir de grandes choses. But some people were born to accomplish the biggest Il y a task. ceux-là qui sont nés pour devenir de grandes personnes. Some people were born to become the great Il y a person. ceux-là qui sont nés pour conquérir. Some people were born to Il y a conquer. ceux-là qui sont nés pour diriger, Some people they were born to pour lead, impacter
impacter, to impact, pour influencer to influence dans ce monde. in this world. C'est cela que le diable, It's those people that the devil, c'est cela que le diable a pour mission de détruire. it's those type of people that the devil has a mission to destroy. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux déjà que tu comprennes ça. I want you to understand this. C'est très très important. It is very important. Si tu comprends pas ça, If you do not understand this, tu vas pas vraiment comprendre ce que je suis en train de dire. you will not really say what I will be talking now. Alléluia. Amen. Donc, l'élément que le sorcier, l'élément que le diable utilise The element that the sorcerers are using pour bloquer les enfants de Dieu de ne pas réaliser to stop children of God to not les bonnes realize choses dans leur vie, the greater things in their life, ça s'appelle la distraction. it's called the distraction. Alléluia. Amen. Regarde ta voisin, dit distraction. Look at your neighbor, say the distraction. Dis à ton voisin distraction. Look at your neighbor, say distraction. Yebisa epene ngotane na zo emission wana ko distraire ngate. Tell your neighbor to do not distract you. Ko distraire ngate. Tell your neighbor, do not distract me. Alléluia. Amen. 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 Distraction. Distraction Ezeloka munene o diable a utilisaka. it's one of the biggest things that the devil uses Pona kobotola bana nzambe makambo nzambe apona to alaka pona bango. to get out of the children of God what the Lord has promises for them. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable opère The devil operates non seulement not only aux individus. on individuals. Le diable opère The devil operates même à l'église. even in the Le church. diable opère même dans le famille. The devil operates Le even diable family. opère The devil operates même dans la nation. even in a nation. D'une manière ou d'une autre, In one way or another le one. diable The devil a toujours une mission à accomplir. has always a mission to accomplish. Alors, qu'est-ce que le diable va faire What the devil will do pour étouffer ta destinée? to destroy your Il destiny, va envoyer des agents. he will send his agent. Les agents des diables sont partout. The agent of the devil, they are everywhere. Comme je vous ai parlé la fois passée, As I said the last time, il y a des gens qui sont plantés dans certains départements, there are people that dans are positioned certaines in entreprises, some department, in some même dans le companies, gouvernement. even in the Il y a government. des agents des diables They are qui se sont agents of plantés devil that are planted there. pour une seule mission: Just for one mission, bloquer les enfants de Dieu to stop the children of God de recevoir, to this point, de bloquer les enfants de Dieu to block the spirit pour of qu'ils ne God, soient pas bien placés so that they may not be dans positioned des postes stratégiques. in a strategic position. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Déjà là, je prophétise. I'm prophesying. Je dis, celui qui était né I'm saying that who is here, dans cette mission de te bloquer, who is having a mission to sous stop you, l'action prophétique, under the prophetic que anointing, l'Éternel expose that the Lord au gave me, nom de be Jésus. exposed in Jesus' mighty name. Écoutez, il y a des gens There are people qui sont nés uniquement pour te combattre. that were born especially to fight you. Écoutez, tu vas lire la Bible You can read the Bible. et tu verras qu'il y avait une femme au nom de Delilah You will see that there was a woman called Delilah. qui était là, She was there. avec beaucoup d'influence. She was having a lot of Mais influences. le nom de Delilah n'a jamais été cité But the name of Delilah was jusqu'à never ce mentioned que Delilah a rencontré Samson. until Delilah put Samson down. Dans toute l'histoire de Delilah n'a été jamais parlé quelque part. The whole story of Delilah has been Seulement lorsque spoken. Delilah est entrée dans la vie de Only Samson. when Delilah entered in the life Donc, of en Samson. d'autres termes, In other ways, dans le chrono des destinées, in the time, the program of God, the lorsque destiny, Satan when Satan a vu déjà la mission de
de Samson. You have seen the mission of Samson. Delilah a été déjà préparée Delilah was prepared pour les distraire. to distract Samson. Il y a déjà des gens There are people que le diable a déjà placés the devil have already positioned pour distraire quelqu'un to distract de somebody ne pas arriver dans son to destin. do not reach your destiny. Si ces personnes-là existent If dans those notre persons vie, still exist in your sous life, l'onction divine du under the Saint-Esprit, anointing of the que Lord, les feux de l'éternel Let the fire of the les Lord consument consume au them nom de in Jésus. Jesus' mighty name. Alléluia. Amen. Tu dois savoir, You should know, à moins que unless tu n'es pas un enfant qui est né avec l'étoile de Dieu. unless you don't have the star of the Lord in your life, À moins que tu es inutile même dans les yeux de Satan. unless if you be useless even in front Mais of si the tu es devil. utile dans les yeux de But Dieu, if you are useful crois-moi, in front of il y God, a quelqu'un qui était né pour te believe me, combattre. somebody is there to fight you. Crois-moi, Believe il y me, a eu quelqu'un there is somebody qui est mieux placé pour who te is in a combattre. position to fight you. Aujourd'hui, Today, que la grâce de Dieu let the grace of God est sur toi. upon your Il life. expose ce He genre expose that au person nom de in Jésus. Jesus' mighty name. Qui est cette personne-là? Who is that person? Qui est toujours derrière ta vie? Who is always behind your Qui life? est cette personne-là? Who is that person? Qui contrôle ta Who destinée? is controlling your Qui est destiny? cette personne-là? Who is Qui it? crée des troubles dans ta Who is destinée? putting Qui trouble in est your cette destiny? personne-là? Who is the Qui person bloque ta who destinée? blocking your destiny? Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement. We want to read the word of God. On a plus de 4 versets à lire aujourd'hui. We have 4 scriptures to read today. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 1 verset 1 Samuel chapter 1, 1 à 6. verse 1 up to 6. On peut aller même à 17, mais on va essayer d'être... Lèvons-nous pour lire. We're going to stand up to honor the word of God. 1 Samuel chapitre 1 verset 1 à 6. 1 verset 1 à 6. Mutalinga Lazare puis on interprétera biso wana. Continuez bazo kayo. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, Yaki mutu na mboka moko ya Ramasi Sofi de la montagne d'Ephraïm, na ngomba ya Efraim. nommé Elkana, Kombo na ye ezalaki Elkana, fils de Jéroboam, mwana ya Jeroboam, fils d'Eliou, mwana ya Yu, fils de Trohu, mwana ya Toyi, fils de Tchoup mwana mobali ya Kius, et Epratien. pe na oyo de Kwatangi. Il avait 2 femmes, Azalaki na basi mibale, dont l'une s'appelait Anne moko kombo ezalaki Ana, et l'autre Pénina. pe moko ezalaki Penina. Pénina avait des enfants, Penina azalaki na bana, mais Anne n'en avait point. kasi Ana azalaki na bana te. Chaque année, Likolo nyonso cet homme montait de sa ville à Silo andaki okende kuna ntango nyonso na Silo pour se prosterner devant l'Éternel des mpona armées kogumbama liboso ya Nzambe ya mapinga et pour lui offrir des sacrifices. mpe kopesa ye ezali bambeka. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ntango bana mibale ya Eli les 2 fils d'Élie, de bana mibale ya nganga Nzambe Eli, Ophni et Phiné, kombo na bango ezalaki Ofini na Fine, sacrificateurs de l'Éternel. nganga Nzambe ya kolo. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, Ntango mokolo Nzambe ali kosala mabonza na ye, il donnait des portions à Pénina, ntango Elkana alingaki kopesa mabonza, azalaki kopesa mabonza ya Penina, sa femme, ezalaki mwasi na ye, à tous ses fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. bana na ye ya basi mpe bana na ye ya mibali apesaki bango nyonso. Mais il donnait à Anne une portion double, Kasi yabandaki kopesa na Ana mabonza mbala mibale koleka na oyo apesaki, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. pamba te alingaki Ana oyo Nzambe atiaki ye ekomba. S'arriva à lui prodiguer les mortifications Bongo ate kofinga konyokola ye koswanisa ye,
pour la porter à sirité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. mpona Amen. kopesa yesu mpasi lolenge nzambe azangisaki ye kobota La parole du Seigneur. liloba ya nzambe. Amen. Peuple de Dieu, on est sur l'avenue Loineau numéro 5, référence l'entrée Montfleury. Et ceux qui viennent de Kitambo Magasin, on est sur l'arrêt Quado. Venez expérimenter la grâce de l'Éternel ici au royaume des vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenez votre place. Amen. We have our seat. Ici, la Bible dit, Here the Bible says il y avait une dame au nom de Anne there was a woman called Anna. qui n'avait pas d'enfant. She was barrenless, Ben, elle était la femme de son mari, que le mari avait deux femmes. but the husband was having 2 women. Et la Bible dit, The Bible says l'autre femme, Pénina, the other woman, Penina, il fait que le mépriser, l'insulter. she was always insulting her. Alléluia. Amen. Parce que Amen. Anne n'avait pas d'enfant. Because Anna was not having children. Mais la Bible me dit, But the Bible tells me dans toutes ces années, in all of these years, c'est ce que Pénina faisait. and what Penina was doing, Il fait que parler de mal à Anne, she was always speaking bad, insulting le Anna, diminuer, reducing le Anna. mépriser. Mais Anne, But Anna, il savait she knew ce qu'elle voulait dans sa vie. what she wanted in her life. Anne savait ce qu'elle voulait dans sa vie. Anna knew what she wanted. Malgré le mépris, Even les though she was insultes, insulted, malgré le mépris, les insultes, even if she was not this, tout ce que Pénina faisait, everything Penina was doing, Anne Anne observait tout. she was observing everything. Anne Anne avalait tout. was accepting everything Parce que Anne savait de quoi because Anne elle knew voulait dans sa vie. what she wanted in her life. Écoutez-moi très bien. Listen to me carefully. Beaucoup de personnes Many people ici sur la terre here on earth, n'accomplissent pas leur mission. they do not accomplish their mission. Ils n'arrivent pas à atteindre leurs They did not objectifs at reaching their aim parce que ils ne sont pas focalisés dans leur objectif. because they are not focused on their objective. Ils sont distraits They are under distraction dans des choses in things qui n'ont même pas de valeur. they are Les useless. choses qui ne peuvent pas ajouter quelque chose They dans think la that vie. cannot add anything in their Si life. tu veux réussir dans la vie, If you want to succeed in life, tu vas essayer you will try your best à ne pas suivre les autres, to do not follow à ne pas others, suivre les critiques des do not gens. follow critics. Les gens qui te critiquent là, People that are ce criticizing sont you, des agents de diable, they are agents of envoyés devil. pour te They are distraire. sent to distract you. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette mission de diable, The mission of the devil c'est pour te distraire. is to distract Le you. diable peut te The distraire devil want to distract en you, commençant à t'injurier. starting by insulting you. Juste parce qu'ils ont besoin de capter ton attention. That's because they want to attack Ils ont besoin de attract te your attention. dévier. They want to pull you aside. D'être focus. They want to take you aside of your focus. Alléluia. Amen. Ça c'est l'une des choses That is one of the que la things distraction amène. that the distraction Les goes. insultes. The insult, Alléluia. Les billes. the discouragement, Chose qui va te provoquer what will à provoke you quitter ce que tu faisais et à commencer à répondre abandon what you're doing, aux choses to inutiles. start answering Yebisa useless moninga, things. tala moninga loba nakoloba te. Tell your neighbor, I will not speak. Loba na tango soyebisa na kisefe nyonso loba nakoloba te. Tell your neighbor, I will not speak. L'ennemi a besoin que tu parles. The enemy want you to L'ennemi speak. a besoin de te The distraire. enemy want to distract you. L'ennemi a besoin que tu sois en colère. The enemy want to make you Que tu angry. lâches ce que tu faisais That might take you out of what you're doing et tu entres dans ce jeu. and to enter in the game of the Hallelujah. enemy. Beaucoup de gens aujourd'hui, Many people today, ils sont distraits they are under à distraction. cause de petites choses. I call the small things. Yaya, Beloved, nga to ba do finga nga ba na tongo tipokwa. even if it sent me the whole day, Na otsika mama na oshala te. I will not abandon what I'm doing. Amen. Baba nda ofinga nga depuis na zala mwana. They starting machine over a Nga shank. bebe. Till I was a shank. Kola. I grew up. Baba finga na ba mwana na iba deso ba zala kaka. They always insulted. Hallelujah. Amen. Baninga to tambona ba finga be na iba deso ba zala kaka. People that were my friends, Soki oyebele ko. I don't see there. If you know what you need in life, Sala toujours distrait na biloko mike mike. you cannot be distracted. Alléluia. Amen. Mutu a distrait yo te. Nobody should distract you. Bato bazo finga yo wana. People that are insulting you Parce que bayebi que tu as quelque chose en toi. because you know you have Alors something. diable
employé bango apesi bango The musala devil give them a mission po ba distraire yo na to mission bring you into distraction. alors tango yo ozoswana na bango When you start quarreling with them, ozolekisa ntango you are wasting tango time. yo ozoswana na bango The more you fight with baopportunité them, ezokima yo they are alléluia taking you far away from the alléluia destiny. Amen. alléluia Amen. celui qui est distrait The one who is ne distracted, peut pas arriver he cannot arrive. celui qui est distrait The one who is distracted, ne marche pas dans le droit chemin he do not walk in the straight way. celui qui est distrait The one who is ne peut distracted pas avoir de bonnes informations cannot have a good information. celui qui est distrait The one under distraction, ne peut pas accomplir de grandes he cannot choses. accomplish greater things. Anne a compris Anna understood que les yeux de Pénina, that the game of Penina, c'était de lui enlever it was to remove her na focus na ye ressemble in la a nzambe. focus to worship God. Alléluia. Amen. Kaki amema ye ani ye nzambe She wanted to lead her far from God, pour atikala toujours sambana. for her to remain without a Anne child. savait ce qu'il faisait. But Anna knew what she was doing. Ya mutu akabolo na nzambe te. Oyoki ngata mutu akabolo na nzambe te. Nobody should separate you from God. Eza na Amen. mutu moko te na mokili oyo akopesa oyo nzambe akopesa yo. Nobody can give you what the Lord Eza na can give mutu you. moko te akopesa oyo nzambe There is akopesa a yo. nobody on Amen. earth Ata that can give you what God can give you. montagne baveye Even if you do. opesaka mutu akabola yo te. Nobody should separate you. Never get tired. yo te. Diable alingi kaka The devil wants ozala découragé. you to be discouraged Mpo basi amoni makambo minene because you have seen what God has put in front of you. You are not understanding me. Alléluia. Amen. Amen. Oyo yo memi na libumu na yo. What you are carrying in your Eza stomach, monene koleka ya bato it's a bato greater bato than what people are telling you. Alors, ils vont faire à ce que You have to do your oyo best eza kati na ye bima te. so that what you are Ils vont inside commencer à te you should not distraire, get à out. t'injurier, The devil jusqu'à wants to ce distract que you, aux to apocalypse distract te you, yaba malade. to lose focus. Je n'ai jamais vu. I never seen. Je n'ai jamais vu. I never seen Moi si oyo a woman aza na gene. that who is pregnant. Na mona mwasi aza na gene te. I never seen a woman that is C'est pregnant qu'elle s'obota dans 2 jours, 3 jours. that had to give birth in 2-3 days, Moi si wana kota na ba distraction. and that woman enter into distraction Oyo sala ke mwana na ya bima to mwana kufa. so that the child should not get out. Alléluia. Amen. Même temps docteur azosimba azotuna ye ba question. Why did Eso they lingo sala ni. He asked you a Position question. eza ndenge nini? What is the Eza ndenge position? nini? What Mwana do you want to do? na My umeli na child. ye na memi na I libu. take to- Aza focaliser. Alléluia. Amen. Keba na batu oyo wana Be ozomona careful wana. of the people you are seeing Oyo bayaka. that are Koya coming biso makambo to ete tell you kuwaje yo. things, to discourage you. Amen. Ana lobi non. Anna says no. Na continuer toujours. I will continue. Continuer à aller à l'église. Anna continue Continuer à aller chercher Dieu. to continue to Continuer à aller God, prier. to continue praying. Yaya. Beloved, Eza na batu misusu oyo yebi. there are some people you know, Na bisa ko distraction hein. Et ko yelo na ba domaine nyonso. they can bring distraction in every field. Tanto na ba domaine nyonso. They can tempt you in every field. Alléluia. Amen. Na bato ndima ba ko obstacle po na yo. Alléluia. Amen. Na bato yo osaka na bango ba ko. Soki omonyo ta mwana batu makamni so salaka. Ba sekarango. Ba ko za na vie na ote. If you see doing something, people popping at you. Oyo osaka na bango. If you see people Oyo osaka with commerce. you, you wanna do business, Oyo pe le nyama ngo osala. they are discouraging you. Be careful. Diable akotia bango po ba détruire Therefore, yo. we put them Po ba to distract distraire you, yo. to Po ba destroy distraire you, yo. to Ba minimize rendre you, makambo nyonso tosala to make sans everything you want to effet. do useless. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Eza ba semence ya sorcellerie. It's a seed of sorcerers. Sorcerers. Ba plantaka batu na ba vie na biso. They always put the people in our life. Ba camarade misozo mo tamona bango wana. Some friends we have, Batinda bango diable a planta. they are the agent of the enemy planted by the devil. To batala mambo salaka. But for them to control what you are doing, Ande ka mambo zo sala. to control what you are doing, Batoke na position malamu. to see a good position, Wana. those people, Au memelo distraction. they will bring you distraction. Oshi mobala bio lingo bala. You get Yebisi kaka batu. a man, you want to get married. Baro keno kundelela ye mobali mo ya kala. You go get out of your old man Poka ba distraire yo na bambo so to libo sala. distract you in what you want to do.
Aussi musala ya bien. You get a good job. Oh, ego paso pena vie ego vandi sa. That can give you a good life. Ko yelo ma proposition ya biloko moko. They will give you some proposition of useless things. Esa no mo ya fale. Kaka tango tia mutu. When you go there, you abandon your good job. Tango tia mutu. When you go left, Obani go sala. you start doing it. Kuna bengi yo sate. The other side by calling you. You are not there. Pesa ki yo pe. What they give you, you lose everything. Keba. Be careful. Diable. The devil, Asa ya mission. he has a mission. Mission na ye. His mission Les familles sont détruites. that the family to be destroyed. Alors, pas famille sont détruites. For the family to be destroyed, A distrait soit papa. he should destroy either the husband. A tiens na vie à milangwa. He put him in a useless life of drunkards. Na vie à milangwa. He became a drunkard. Bana bata désorienté. And the children are under distraction. Distraction na distraction. Because the father is under distraction. Soit. Either Si maman. he make a wife Moko ya mabe. in a bad life Bana base la paix détruit. to make that the children become destroyed. Satan Azara toujours dans ma jambe. is always a Zaka. that he plays Faut pas démoraliser. to discourage Moi Nzambe. a child of God Oya yede lo gazoluka. who knows what he wants. Oya yede lo gazoluka. He who knows what he wants. Bofinga na bino. Whether you can insult me, Botonga na you bino. can gossip me. Ata balobi ke lufu wana bato bakufaka. Even if they say people are dying in Lufu, Ngana kokende pona how we go there? Ata balobi ke bantela wana Even if makala they wana say, eza salite. Ngana oteka ngopo I will go there. I will do my business. Kala mutu adisari yote. Nobody should deceive Vina me. yo eza na boko mutu teme ya Your Nzambe. life is in the hand of God. Vina yo Your eza na boko ya life Nzambe. is in the hand of God. Ce que Dieu a mis en toi, He put something in you. c'est l'étoile. It's a star. Daya. Ce que toi la Nzambe vandi kat na yo. If you have a star of God in you, Ata mombonga makala. Nzambe akongalisha. the Lord will make your star to shine. Ce que toi la Nzambe eza pa na yo ya. If the star of God is in your life, Ata mai. even water. Boyoka te muta bana banda oteka mai. Mais lelo akoma ba défaut. Some people started with water, Boyoka te. but today they are rich. Some people started selling small things. They are rich today. Some people selling fruits. Today they become rich. What makes you rich is what is in you. It is star in you. The devil. If he understood that, he will send the agent. Look around you. Who are around you? Start identifying the mission of each and every one of them. If you identify their mission, you will start turning around. You will start turning around. bamisusu baza wana mission na bango ezaka bango moko na vie baza na mission baza na nini na disons na objectif ya bonga te. Some of them in their life they do not have an aim to attain. Nzambe pe na calendrier bato fo basa na influence na mboka ayebi bango te. And God does not know them. Est-ce que vous comprenez? Are you understanding that? Ye mission na ye. Him is mission. Po aloba ke asali makama minene na mokili. For him to do it, I did the great things in the life to destroy you. Eza a détruit vie na. To destroy life. Asala ke yo matate. To make sure that you will not grow up. You want to go up. Mission na ye. Him is mission. To bring you down. When he succeed at mission. Akomi, donc cela veut dire à réussir na vie. He said that he succeeded in life. Est-ce que ça comprend le quoi? Mais yo, But you, mission na yo ça. your mission, O mata. you should grow up O impacter. to impact the society, O mbongo. to become a great person. Osali shabat. You build the network to help the people. Yo mission is yango. That is your mission. To bless, Otonga ndako nzambe. to build the churches. Mais ye mission is that. But his mission is not that. Mi tuna. Ask yourself a question. Entourage no banani bazara. Who is around you? Baloba langage nini? What are they saying about you? Swaka basepelaka. When you are receiving something, are they happy? When you get a promotion, are they happy? Tuna question. Ask yourself that question. Alléluia. Amen. Tuna question wana. Ask yourself that question. Tuna question wana. Ask yourself the question. Soko tuna question wana te. When you ask yourself that On question, ne tourner
If you don't ask yourself that question, you start turning around. Si tu veux réussir dans la vie, If you want to succeed in life, être focalisé. you have to be Tu focused. dois éliminer la distraction. You have to eliminate the distraction. Pour les Congolais, For Congolese, le diable a compris the devil understood que les Congolais that Congolese, aiment beaucoup they like most les futilités. useless things. Amen. Les Congolais Congolese, aiment beaucoup les futilités. they like useless Et things. tu verras You will see que la plupart des Congolais, most of Congolese, si tu veux leur détruire, if you want to destroy them, si tu veux leur distraire, if you want to destroy them, amenez-les la musique, just bring music, amenez-les les ndombolo. bring dombolo. Tu verras les Congolais You will see seront Congolese, facilement they will distraits. easily be distracted. Même dans le pays, Even in the country, l'ennemi sait que les knows Congolais that Congolese, ont besoin they like, d'avoir de vie stable. they like to be stable. Nous avons des diamants, We have nous diamond, avons le or, we have nous gold, avons le cuivre, we have nous cobalt, avons le cobalt, we have nous cotton, avons le tungstène, we have nous tungsten, avons toutes les we matières have all précieuses minerals dans created notre by pays. God in our country. Mais But notre pays n'est pas construit. not our country is not the Notre pays n'avance pas. Our country doesn't go far. Why? Peuple de Dieu, on est sur l'avenue Loineau numéro 5, référence l'entrée Montfleury. Et ceux qui viennent de Kitambo Magasin, on est sur l'arrêt Quado. Venez expérimenter la grâce de l'Éternel ici au royaume des vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi? Why? Nous sommes beaucoup dans les We futilités. are in a distraction. Nous sommes beaucoup dans les futilités. We are in useless things. Et dans la réalisation des grandes And choses. still being in the On realization n'a of pas de greater things. projet. We don't have On ne project. voit pas de grandes We choses. don't see greater Nous things. marchons dans de petites choses. We are in the C'est pour smaller ça même things. que le diable a That's why the compris. devil understood that. Pour que le peuple congolais n'aille pas de l'avant, For us to not il go faut forward, mener la we distraction. bring distraction. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez notre nation. Look at our nation. Si tu pars en Éthiopie, If you go in Ethiopia, si tu pars en Éthiopie, if you go in Ethiopia, tu verras que you will see les Éthiopiens Ethiopians n'ont pas de matière précieuse comme nous avons. does not have greater minerals Ils like n'ont pas de us. matière précieuse comme nous en avons ici au They do not have minerals as we do Les have. Éthiopiens, But Ethiopians, ils ont découvert la force they have discovered, au travers de l'aviation. they put their strength in Ils aviation. ont commencé à investir dans l'aviation. They started investing in Et dans aviation. leur pays, In their même country, les petits enfants even smaller things, sont focalisés they are focused dans ce domaine de l'aviation. in that field of aviation. Il y a des pilotes We have pilots dès sa naissance. from their childhood. Ils sont là pour apprendre à leurs enfants le meilleur, They are teaching their children les the best, futurs, the best de devenir grands. to become greater. Alléluia. Amen. À cause de l'aviation, Because of aviations, Éthiopie aujourd'hui est très fort. the Ethiopians today they are greater Dans l'Afrique ici, in Africa, en économie. in economics. Éthiopie est parmi les premiers. Ethiopians are among the strongest economy in Africa. Est-ce que vous comprenez? Are you understanding Vous that? comprenez ça? Are you understanding Amen. that? Qui sont parmi les premiers en économie en Afrique. They are among the great nations in economics Est-ce que trade in nous Africa. avons des diamants, des cobalts. Nous avons tout ici. We have every minerals in this country. Pourquoi on n'arrive pas à atteindre ce niveau-là? Why are we not reaching the top? Les Congolais sont plongés dans la distraction. Congolese are into distractions. Même les peuples congolais. Tu vois souvent, il y a des gens qui sortent pour se manifester. Otolingi dans la mission. Otolingi dans la mission. Tout n'est pas mouzani. Aïe, bisoté, n'allez à 3 fois par jour. Ça, c'est le niveau stupide. You find some people are talking every day. We need our right. We want our right. You ask him, what is your right? We want to eat 3 times a day. That is stupidity. N'allez à 3 fois par jour. To eat 3 times a day. Si na Congola so bimalibanda. Si na Congola o kala que ça va marche. Yes, Congolese spring outside. Pas aller à 3 fois. He's shouting every day. He say, wanna eat 3 times a day. Combien d'entre vous ici veulent manger 3 fois par jour? How many people here eating 3 times a day? Si c'est ton objectif, tombe là beaucoup. That is your objective, to eat 3 times a day. Et combien de kilos, hein? Your aim in life is to eat 3 times a day. Yaya. Beloved, Yaya.
Même la Bible dit, l'homme ne mangera pas seulement de... L'homme de quoi? L'homme ne vivra pas seulement de pain. The Bible says, a man should not live only about the Ce n'est bread. pas seulement à manger qui va te faire un homme. Il y a des gens qui ont un building dans Mboka au Congo. Tout le monde a des street building. There are people building in this country. What do they have more than you? Donc il y a un building à 3 niveaux, il y a 6 niveaux, il y a 8 niveaux. They are building. Yo tellement baby ko linga malewa pa pêche ka 8 boules fufu. You want to eat 8 portion of fufu. La bengani molima fufu wana na Congo. I chase away that spirit of fufu in Jesus' mighty name. Alléluia. Amen. Est-ce que yo remarqué bato ba comme na mobali ya fufu rare? Don't you see people with money, they don't eat fufu? O remarqué bato ba comme na mbong bali ya fufu rare. People with money, they don't eat fufu. Yeah, Miss Gay. Macaroni. He just eat small stuff. Matiti kaka. Hein? Nini? Grignotage. Baso grignoter. Dans la somme, vous allez vous foutre un petit peu quoi. Il y a Moutouana, il y a Amdosanaïté. Pour Foufou d'abord, il a l'Ishaka. Si on lié qu'à Foufou, yaya. Si on lié qu'à Foufou. Yaya. Moi, quelques minutes, kaka. Olali. Il va moutanner ngwana. A penser ndenge tellement Foufou et l'éki. Kolale l'éki. A penser ndenge maman minen. The more you eat fufu, the more you sleep too much. Yes, I'm ninga. Kitana ba quantité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes, I'm ninga kitana ba quantité. Reduce the quantity. Tu n'as pas besoin ya baninga oba memero kaka na place ya busoba. On a besoin ya muninga moko so va na yo, azo expliquer que ta muninga na ngobi que faut sur la business moko ya tout ça $1 million. You need the people that can help you to understand that you can do business of $1 million. We have to do this. We need to attend government. You need the people. Gouvernement wana ezaka pona bato ba kena campus. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Who told you that? Hein? Qui t'a dit ça? Who told you that? Un jour j'ai vu, il y a un homme que j'ai vu dans Boston comme on a. Azeko beta betaya. Azeko takeya na gouvernement azako IDPS. There is a man who came. He was most of the time attacked by people from IDPS. Azakali no katala. Hein? Ah. Yes, akene campus ni. Eni vasani. Alléluia. Ba beta na mboko. Amen. They beat him more time, but in his mind, I bet say one day I will get a position. Nobody should stop you. If you know what you want, nobody can stop you. What you want is with you. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. I'm telling you, remove distraction in your life. Distraction is un ennemi à succès. Distraction is the enemy of your success. Distraction is un ennemi à succès. Distraction is the enemy of your success. Olamuki na tongo osukoli na nutemo katisi na barangamo. Liputaka. You wake up in the morning. Oya mami choto lambisa te, bolambisa nini? Na tongo boto lambisa ya na tongo boto lambisa. In the morning you are cooking. Ola mukana makanisa olambisa. You don't even take shower. To take shower is not your mind. A person that cannot be your friend. We go out vision. A person without a vision, sans objectif, without aim, you're working together. Beloved, check around. Check the people around your life. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. The fight you're fighting today, it will pay you tomorrow. The fight of today will pay you tomorrow. People that are laughing at you today, they will clap for you. People that are mocking at you, they will bow in front of you. Be focused. Nobody should make you afraid.
To do not follow destruction. Distraction, la sémence, il y a diable. The destruction is the seed of the devil. Amen. 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 Bon, au moins, la catégorie de distraction. Dans la catégorie négative. Speaking negatively. Il y a aussi une catégorie positive. There is also a positive category. Catégorie positive, je suppose que pour que vous soyez éclairés. I want to repeat for you to understand. Dans le côté positif et négatif, il y a aussi la distraction. There is a negative and positive category. Le riche man sait comment se distraire. L'homme riche sait comment se distraire. The rich man knows how to distract himself. Yeah, the rich man knows how to distract himself. Donc, l'homme riche parce qu'il a l'argent. The rich man, because he got money, Il a fait pas mal de mouvements. he has done a lot of movements. Alors, il s'est décidé de se distraire. He knows how to distract himself. Il peut aller au cinéma. He can go to the cinema Avec un culotte. in a shot, En train de voir des choses qui va, n'est-ce pas? looking at things that to clear Changer un peu. up his mind. Et tiens-moi, mon pépé, moi qui m'y He is getting a fresh air. à qui on se distraire. That is the distraction for a rich man. Yo zo kota distraction, zo na nini yaya. You are under distraction. What do you have? Kota distraction, zo na nini. You have nothing. Why are you under distraction? Oto kende picnic yangu tu okende. Baso membo ya komema. You want to go to picnic, but they are carrying you. Oto kende sukola la mai kuna kaleso kutu baso mbeli yo. You go to the swimming pool. Baso mbeli yo ne The okende. food that they bought for you. Oto kende distraire. Okay, o distraire na nini? We go distraction. What distraction? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yo zo mona ngo distraction, oto la kende défouler ya, okay défouler. Oto la kende défouler, okay défouler ni. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avoid the distraction. Évitez les distractions. Parce que le diable a pour mission Because the devil has a mission de te détruire. De te détruire. to destroy you, De t'éliminer. to eliminate your life. Il y a certains caractères et habitudes que nous en avons. There are some characters and ability that we have. C'est une semence que le diable a plantée sur It's toi. only the seed that the enemy Pour put on te you détruire. to destroy you. Vous comprenez raté? You do not understand it. Kana molima rolangwa. You are always drunkards. Yo kasa oluko tika ombo kosika. You cannot stop doing C'est une it. semence que le diable a mis. It is a seed that the devil has put on you. C'est une semence. It's a seed. Diable a tia kati na yo molimo wana rolangwa langwa. The devil put that seed in you. Pour te distraire. You must be drunk every time to distract you. Alléluia. Amen. Diable a tia kati na molimo wana kindumba. The devil put that spirit of prostitution. You are not living it. He want to destroy your life. Oka mtasoma ngalibala ngalinga su libala te. Me, I don't want to get married. Ya. Beloved, Ngalibala ngango suste. me, I don't want to get married. Et puis ibali lenga zabe na koka suste na sakamba bali moko na vai na aider moi. Ebele bongo bwani. Me, I just want a man for 2 months. Not too much. Un mois et demi na tige na sumu susu. 1 month and a half, I leave you. I take another one. Ya, Mungu na zo linga distraire vi na yo. The enemy want to distract your life. HP pour sana. The age is going forward. Tala muninga na HP pour sana. You are getting older. Esa muninga HP pour sana. You're getting older. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour mon vieux You see this life. vieux za resengo ko o réjouir na na âge mo boyepe. You need to enjoy this life at a certain age. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yepsa muninga keba na distraction. Tell your neighbor, be careful with distraction. Alléluia. Amen. Anne, peu importe la situation, Adaki focalisé là. Adaki focalisé. He was focused. La Bible a dit un jour, The Bible said one il y day, a un homme he was a man. dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. In the book of 1 Samuel Au chapter nom de 17, David était un homme de chasse. it was Était un warrior. a warrior. Ça n'a dit warrior, ah bokan ça va warrior wanate. I'm not talking about a Congolese warrior. Warrior on a vu ça en anglais. A warrior is a fighter. Cher peuple de Dieu, on est sur l'avenue Loineau numéro 5, référence l'entrée Montfleury. Et ceux qui viennent de Kitambo Magasin, on est sur l'arrêt Quado. Venez expérimenter la grâce de l'Éternel ici au royaume des vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Boka
I say a warrior. Oh, il y a David mais en anglais. Yeah, in the Bible, the David. In English. A warrior. Oh, papa l'a vu warrior. Warrior, il tient dans Facebook. You are going to put it in a Congolese context. No. David était un combattant. David is a héros. A warrior. Et la Bible dit, ce jour-là, That day, son père l'a envoyé d'amener la nourriture à ce frère qui était dans le front. the father sent him to bring food to his brother who is fighting. Arrivé dans le front, When he arrived et there, David a vu David saw him. que les gens étaient rassemblés en train de chuchoter, And people were there talking en train de murmurer. and murmuring. Alors David est venu et a dit, And David came and says, qu'est-ce qui ne va pas? what is going on? Je veux comprendre qu'est-ce qui se passe ici. I want to understand what is going on here. Et David a entendu, on lui a dit qu'il y a un homme ici au nom de Goliath. He said that there's a man here called the Goliath. Et David a dit, And David says, qu'est-ce que cet homme veut? who is this? Et directement, les gens commencent à lui raconter que cet homme, il s'appelle Goliath. Il est ici pour défier le peuple d'Israël. Il a dit qu'il va tuer tout le monde et il va capturer nos peuples. They told him that this man called Goliath is here to destroy everybody and capture the people of Israel. Et David a dit, David says, alors, qu'est-ce qui va se passer? what will happen? Qu'est-ce que le roi a dit? What Les gens ont dit, did the king say? celui qui va battre ce monsieur. The king says, what will kill this man? Le roi a dit, il va lui faire un riche. God, the king said that he make him a rich person. Il va lui donner toute la richesse. He will give him all Et riches. au retour, il va encore donner sa fille au mariage. He will give also his daughter to that Lorsque man. David a entendu cela, When David heard that, il a compris une chose. he understood one thing. Tout ce temps que j'étais au forêt, Everything I was in the tout le jungle. temps que j'étais là-bas Every dans la time brousse, I was in the jungle. toute ma vie que j'ai passée dans la brousse, All my life that I passed in the je jungle. me préparais pour un combat I was preparing myself qui to va a me fight donner that will give un truc me que je n'ai jamais vu reçu dans the ma vie. life that I never seen in my Je life. me préparais pour devenir I un was champion. preparing myself to become a champion. Dans la brousse, In the jungle, j'ai combattu, I fought. mais il n'y avait personne qui peut me donner There were le nobody titre d'un champion. to give me a title Le of a titre d'un champion. champion, A title of a ça ne se champion. donne pas dans l'entraînement. It was not be given Ça in se donne jungle. dans la ring. It was given Ça here. se donne dans la cité. It was given in the Ça se city, donne dans la vie. in the town. David a dit, David says, l'opportunité que j'ai the cherchée opportunity est là. is given now. Moi, je vais combattre ce I will monsieur. fight this man. Écoutez-moi très bien. Listen to me. Tu dois essayer d'être quelqu'un qui est sharp en anglais, c'est quoi encore? En français, sharp. Oh, prudent, hein? Sharp, prudent. Yeah. You need to Il be faut savoir comment identifier les opportunités. you need to be able to identify the opportunities. Si tu es distrait, If you are under distraction, tu n'auras jamais l'idée. you will never get an idea. Si tu es distrait, tu ne pourras jamais identifier les opportunités. If you are distracted, you will never identify the opportunities. Amen. Amen. Mais celui qui est focalisé, You need to be focused. c'est savoir que celui-ci, c'est une opportunité pour moi. Yaya, petit canyon ça va te amutute. Beloved, everywhere is not to put your head. It's not every business that you have to put your head. You don't fight every fight. Mais si tu es focalisé, But if you are focused, tu sauras comment identifier les vrais You combats et know- les faux combats. how to identify what is good and what is bad. Mais si tu es distrait, If you are under distraction, tu ne sauras pas. you will not know. David est venu, David came. il est arrivé, He arrived. il a mené la nourriture He brought the food. Lorsqu'il a entendu les gens parler de la When he heard people talking compensation, about the compensation, David est allé, David went. il a dit, He says, prenez votre nourriture. take your food. Moi je suis là pas pour manger avec vous. I'm not here to eat with you. Maintenant je comprends Now I understood pourquoi Dieu a voulu que mon père m'appelle d'amener la nourriture à mes frères au fond. why God wanted me to bring food to you here at the wall. Yokanga malamu. Listen to me carefully. Ba camarade musu baya na vie na yo. Some friend come in your life. Ba ya po ba ke no tika yo. E sika isengela kokutana na lipamboli na yo. They are the destiny helpers. C'est pas tout le monde qui va continuer au chemin. Ba camarade musu mutu musu so menu pe l'église.
Some friend will bring you to church. Tant que une église. When he brought you to church, Et si les missions est si he's finished, his mission is done. Alléluia. Amen. Le mola molimo wana. Remove that mind. He is with me. David a commis la place wana. When David arrived at that place, Yo zala molimo bi loba yo. you like to talk too much. Ngaudu yana nazali ataba pake. You like to talk too much. A huge person. Na banga tipo na ke batama. Mais yo tellement za la molimo moko ya kitenti omona on dirait ino koka ozo lingo sa nini okebe bunda na mutu wa. Because you think that you are self-sufficient, you are fun with that person. Ko swani saye. They start quarreling with him. Wana nani? Yana ye. His elder brother. Ya yana ye. His elder brother. Ya maki. Ya maki. Elder brother, biologic brother. Ya. Beloved. Oyebi ke. You know. Le même yana ye wana. The same elder brother. Ezalaki. Prophète dans Nzamba tinje Samuel. He was the prophet Samuel sent by God. Alors bi kenana ndaku ya Isaiah. He said, go in the house of Isaiah. Okomona bana na ye. You see children. Mako na bango na lingi okomisa ye mukonzi. One of them, I want you to make him a king. Kende ko pambola. Go and anoint him. Kama Isaiah koti. When Isaiah entered, Amoni Eliab. he saw Eliab. Adraki na tala taimune. He was a huge person. Samuel alobiye. Samuel says this one. Alléluia. Amen. Même Mosala Nzamba okoma na temps moko boye. Mosala Nzamba okoma na temps moko boye. Nzamba la kisheli kama comme quelque part. Amoni circonstance moko boye. A su confusion. A habité. Ye yonde. Nzamba lobi non. Yo do tala taille. Pas tala moté. You should not look at the size of the person. You should look at the heart. God sees the heart. It's not this one. Do not be afraid. Amen. I didn't go to school. I didn't get a diploma. The day God created you, you do not have a diploma. God created you. You have a destiny. Hallelujah. Alléluia. Amen. Nobody should make you afraid. David a compris understood that his elder brother, he wants to become an obstacle for his life. Amen. Amen. He wants to become a stumbling block for his life. Je vous dis dans la vie, hein, I'm telling you in life, beloved, do not waste your time. Oh, is coming to stop you to see your destiny. Alléluia. Amen. Amen. You see God, this God, Amen. He knows where He's going with you. Some people can bring distraction. David said no. I don't want to waste my time quarreling. His brother wanted to discourage him. He wanted him to fight. David says, if you can insult me, you can gossip me. I see what I knows. I'm going for it. I will continue to it. If God call you in the ministry, beloved, do not worry because you don't have shame. Amen. Hallelujah. God knows how He lead you. People can insult you. They can gossip you. Be focused. God call you in the music. Be focused in the music. Whether they like it or not, you know what God told to you. Alléluia. Amen. Hier, j'étais au bureau, j'ai réchauffé. C'était hier, je sais pas si avant-hier. I was in the office yesterday or before yesterday. Comme j'ai vu, il y a eu beaucoup de gens qui m'appelaient là. Et When I'm sick, même maintenant, continue. a lot of people calling me. J'ai vu mon fils ici, le jeune frère. Viens, mon fils. I see my son here. Mon fils, c'est un jeune rappeur qui, dans son niveau, il est un peu stable. Plus un micro. Qui, dans son niveau,
Aïe, ben pe na makamba osala déjà. Ba misu ba yebi ya. Is there anybody who knows him? Aïe ba nzembo na ye. He used to sing. Ala singa ba nzembo na sa 98000 nzembo mwa bi mishi ya 98000 ben oni. Vie na YouTube. He's having 98,000 views Na TikTok te na YouTube. on YouTube. Pour YouTube, afutaka mieux que le TikTok, n'est-ce pas? Because YouTube pays better than TikTok. Que au tiers penda boue pas Michel souper à Congo te ben bango mona tiers pen Zimbabwe et petit ka 10 000 hein. Some people here can sing a song. Only 10,000 views. On m'a musicien et ben tant que mon mais soit na YouTube. Oh abo 500. Et comme même pas 1000. A greater musician can sing less than 1,000, but him have 98,000 views. No. 98,000. Almost 100,000. Almost 100,000. I've seen vendredi na NBA na de la pona. Pendant que je prie, j'ai aimé la sincérité. I've seen papa, en tout cas, même là, pendant que je suis là, je ne sais pas pourquoi je suis ça ici. Nous allons comprendre était combien en déni. Mais là, comment il y a une conviction, une forte conviction. He's telling me that I'm here. I don't know why am I here, but I have a conviction that I have to be here. Moi, je dis, mais simplement, c'est Dieu. I say, I don't know it's God. Parce que tu comprends pas pourquoi je dis ça. Why you don't understand what I'm saying this? He shows me his pages. I'll start telling him some private things. I'll not talk about it here. J'étais parmi He said I was among the people that insulted you in TikTok. J'étais parmi ces gens. I was among these people. I don't know you, but I find myself insulting you. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Are you understanding this? Donc, ce n'est pas quelque chose où avant qui abando kansa sanini abato papa iba ingaite. He didn't know me. Et là on y salia salo asalango. Et là on y salia comme wana. What pushed him to arrive there? Distraction. He sees people talking. He said, let me enter. Let me enter in the cave. Asali. Tu vois? Mais après, avec Vanda, after that he's seated. A réalisé. He realized. You cannot do this. This is not your life. If you wanna go up, you wanna do greater things. You cannot do that. Go look at men of God. Pray for you. Il est venu pendant qu'il disait ça. While he was saying this, c'est pas toi. C'est Dieu. I said, don't use God in you. I says, God, le courage que tu as. give you the courage that you are having. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. If you could not hear the voice of God, parce que tant que je suis la spiritualité, merci mon fils. Aujourd'hui, il y a des gens il y a même des gens qui me disent, oh voilà. Today there are people telling me, they say you are a witch, you make leopard to lose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Distraction. 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 I told you here. La coupe du monde est aussi la terre. Amen. Amen. Coupe du monde est aussi la terre. Et puis coupe du monde est après léopard. Ok. Dans ça s'appelle chou. Amen. Mais Nathan, oh, il n'a pas qui devant les. Ah, on n'a pas qui a. Parce que tant que tout ça, ma campagne, je vais vous prouver que je suis un prophète et pas un prophète avant qu'il y en a. C'est moi qui avais dit ça ici et j'ai bloqué ça dans l'esprit de la télé. N'a pas qui a. Dans le bien devant tout le monde. Et les huitièmes de finale par mon athée. C'est moi qui avais dit ça ici. I said it here in this place. J'avais mis mon appel. I put my calling. En épreuve parce que ça veut dire que je servais. Amen. Amen. Alors, tant que ma vidéo m'a dit, oh, prophète Andoki. They say you are witches. When you insulted me. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Those who insulted me, they entered into distraction. You didn't know cases that you open in your life. Do you know the cases you open in your life? Some people can lead you in death. Do not follow everybody. Faut pas suivre tout le monde. Do not follow everybody. David a dit, David says, Eliab, tu as ta destinée, moi j'ai ma destinée. I have my destiny. Je vais pas te suivre. I will not follow you. Akende par roi, abi roi.
He followed the king. He said, Je suis king, prêt de battre, je suis prêt de tuer ces Goliaths. I'm ready to fight and kill this man. Kobangaka musala te po balobi yo bakobi comme nango oeza poste à DG. Ya yo pe ko za DG. Do not be afraid of a position because they said it's a general manager position. Alléluia. Amen. Alabi yo pe ko za DG. You choose C'est une prophétie déjà. Yo pe ko za DG. You can be a general manager. Receive it alone. Yo pe ko za DG. Yo pe ko za directeur général na ndenge na yo. You can be a general manager on your own. Mais pourquoi tu te limites? Why are you limiting yourself? Mutu nyonso tu oyo moni soko ozolingo samaka minene azopekisa yo yeba za Eliab. Every person that is stopping you while you want to do greater things, be careful with that person. David a tike Eliab. David abandoned Eliab. Alabi na soigne sa ote. He said, I will not quarrel with you. Parce que yo nanga You and I, tu ana destiné morote. we are not having the same destiny. Nanga so kamoro bon. Batu misusu bundisa na vie. Baza bato fa bundisa te. Some people around you, Batu misusu bundisa baza batu moko donc oyo ba kuna temps oza kuna temps à minute moko te va pesa ba. O bundisa wrong encore c'est quoi? Wrong person. Wrong person. Oza bundisa mauvaise personne. you are fighting a wrong person. Alléluia. Amen. Oza bundisa wana ana niveau noté. Muto oza bundisa wana. Tu combats quelqu'un qui n'a pas ton niveau. You fight a person that does not have your level. Bete kara. Just Ça bete kara. neglect him. Amen. Kopesa maturité. Do not give him attention. Kopesa tenté. Do not give him time. Muto oza na posta na ye. Eza muto so bundi na yo gagner. Babengi maman champion. You need a person Amen. that if you fight him and you win him, people clap hand for you. Muto yo so lingo budisa na tala na point so gagner oza nini. The person you are fighting with, if you win, what are you going to gain? Muto so lingo budisa so gagner ozwa. What are you going to gain if you win that person? Yango na ko perdre temps na yo te na ko soinisa ba. Do not waste your time in quarreling with useless people. Ena batu misusu bazala wana ebike non. So asfansi muto tel. Hein? Ah ozobata ba vie ba oyeba ye. Ozomon. Some people know that after fighting this person, I will get known. Est-ce que Zolanda? Et ça, quoi, dernièrement, c'est là qu'il y a un bana maçon à réunion. Bana mo baya qui awa. Baya avec ma papa n'engue jamais. Biso tu as professionnel ma finga. Ah comment? Baya papa biso ma professionnel ma finga. Donc tu es qu'à ce moyen zali, on emploie biso, tu vas nous finger le bateau. Il était là, pasteur, il était. Amen. Bavandi basali soki 8 heures ba ozela kangai. Nga la gite basali 8 heures. They stay here for 8 hours waiting for me. Nambi bango, oti papa ninge za boye. When I receive them, Ninge za papa so beti mokimo ba ebi ba pasiko biso nza boye, to profiter na kati ya na succès na yo. Donc ninge za boye. Donc to za ba professionnel na mafinga. we are specialized in insulting people. D'abord ninge za boye, to za ba to ya musicien mo ya munene za kana mo fleri ya to ta na ta communauté bino boye bika. Alabi to fa na ndako na ye to ba professionnel to tanga mafinga. Donc so to continue internet wana papa. Donc Nafandi, Natal Nabi, tala niveau ya Congo. I'd like them and say, look at Congolese people. I didn't know that in Congo there is a school of insult. What is your level in that school of insulting people? Ah! Congo, combien diable? You see how the devil a distrait le pays. He distracted the country. Congolais, Lelo. Congolese today. Aujourd'hui. Today. Écoutez-moi très bien. Listen to me carefully. Au monde la constitution changé. You see some people the constitution has to change. The constitution must not change. It must change. You need to change the constitution or not. Listen to me carefully. La plupart des gens ont besoin de la constitution changer. Most of people say constitution must change. And those who say must not change. Il y a des gens qui ne savent même pas pourquoi besoin le baro. Some people they don't know why they are saying it. Il y a certains gens. Some people. Parmi ceux qui disent que la constitution change. They want the constitution to change. Et ceux qui disent que la constitution est changée. And some say must not change. Il y a des gens qui ne savent même pas pourquoi ils disent ça. Some people that do not know why they are saying this. Les gens disent. People are saying. Que la constitution est changée.
Constitution must not change. Parce qu'ils ont faim. Because they are angry. Amen. Parce qu'ils ont faim. They are angry. La plupart des gens qui sont dans la politique, pas ça politique, mais pas ça la distraction. Some people are doing politics because they need something. If you give him a piece of a meat, if you just give him a portion, you will not see him anymore talking about constitution. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand ça distraité. Do not be distracted. Si tu vas défendre quelque chose, défendre pour une cause. If you want to defend something, you should. Parce que I'm supporting this because I want this to change. I'm refusing it because I want my life to change. Do not enter into the game of politicians. You go there, they shoot you. Who will bury you? You mind your head. What do you want? Si tu veux être dans ça, if you wanna be in this, tu dois avoir l'objectif. You should have an aim. Il y a un bon politicien qui attend de quelque chose. The politician waiting for sa something. vie. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sors dans la distraction. Get out of distraction. Aujourd'hui, Today, le diable a compris les Congos. the devil understood Congo Pour neutraliser les gens, les Congolais. to neutralize Il a implanté les gens dans la politique, the Congolese people in politics, dans les médias. in the medias. Si les Congolais commencent à protester et à chercher à voir leur destinée en main, ils vont envoyer même un journaliste qui va venir ici. Un journaliste peut venir commencer à changer les narratifs, parler des choses qui vont distraire le peuple. Parler des choses qui vont distraire le peuple. You will see somebody will come to start distracting the population while the people need something very Et important. tout le monde va commencer à parler de ça. Panza vidéo. Oh, Panza He will tell vidéo. you, share it, leading you into distraction. Pendant que notre Panza vidéo a distraction, Moutouana zo bénéficier, yo bénéficier l'année. Him is gaining something. What are you gaining? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Boyoka kité. Oh, mtakobika na Facebook abiyaya. Nazana ba vidéo mutakala awati. Soti nenga kombo, otenga numéro na otindela yo. Tala bato kota, tala dimension ya distraction. Tala dimension ya distraction. Siko lobi osola beso nenga zaboye. Okwa mutu munene. Oye pe nzambe, pambola ngai na kwa mutu munene. Ba pambolo ndenge ni na mutu ne zaka busoba na musoba. You cannot be blessed while in your mind there is nothing. God does not bless you because you're under distraction. You should get out of distraction. There is a spiritual distraction that the devil is bringing. Qu'il pleuve, qu'il neige, vanda. Remain in your position. Tomorrow it will be well. It will be well. Be there, it will be well. Focus and continue. Keep on, it will be fine tomorrow. Ne sois pas distrait. Do not be distracted. Diable a créé distraction ma casse na Congo. The devil is distracting people in Congo. Réseaux sociaux. In networks. Amen. Par église de l'eau, moi totara. Au moins par église ne surtout. Au moins ma casse na mboka kaka. De là, tout le monde, comme j'ai dit, tout le monde parle de constitution. Today, everybody is speaking about constitution. Mais pendant tout le monde, qui bénéficie? Who will benefit? Question, on peut s'en répondre. Qui bénéficie? Who will benefit? Est-ce que vous avez bénéficié de ma mosolo bawana? Can you benefit what you are saying? Some people will benefit ni from it. physiquement, ni spirituellement. Est-ce que tu sais que Jésus revient bientôt? Est-ce que tu sais que Jésus revient bientôt? Do you know that Jesus is coming back soon? Mais, maman, Jésus n'a pas de temps. Jésus Zoya. Jesus is coming back. We do not talk about it. We are not talking about it. Nous sommes préparés sur l'église. We are not preparing the church. C'est seulement constitution. Only constitution. Pourquoi soyez les lots? But now if Jesus come today,
If Jesus come today, est-ce que tu vas changer le chouchou? La toute question. Are we going to change it? Tu vas changer le chouchou. If Jesus come today, are we going to change it again? Après ce que tu changer paix en haut, soyez. If Jesus come, Et on continue à vivre en haut chouchou. Tout le monde ask your neighbor. Yaya, il y a des choses au Chamutu. Les gens ramususu au Chamutu te. There are things you can put yourself inside. If you are not born for Asia, do not put yourself inside. Not everybody that will be blessed by getting them. Is not everybody should bless in si tu n'es pas appelé dans la politique, if you are not called in politics, leave politics for politicians. Alléluia. Amen. Look for your life. Be focused in your life. Do not enter under distraction. Be focused in your destiny. Don't follow distraction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne comprends pas ces choses, mon frère, if you do not understand these things, beloved, ma soeur, my sister, you will walk, nothing will change. Nothing will change. We lay hand upon you. One day we get tired of laying hand, we lay our leg. One day we also always sit on you. Nothing will change. You should be focused. You should remove some people that are useless around your life. People that are bringing distraction in your life. Hallelujah. Amen. You should know who is around you. The Bible says, even Jesus, il savait comment identifier un sorcier devant lui. He knew how to identify a sorcerer in front of him. Un sorcier devant lui, derrière lui. He was able to identify a sorcerer behind him. Jésus partait dans la croix. Jesus was going to the cross. Dans sa destination de croix. In his final destination at the cross. Et la Bible dit, Pierre a dit. The Bible said, Peter said, Master, toi tu peux pas aller dans la croix. You cannot go to the cross. You cannot die. Because we need you. Jésus a compris. Jesus understood que les agents du diable, Satan lui-même, Satan himself, est venu pour le distraire. He came to distract him. Il a dit, arrière de moi, He said, Satan. Behind me, Satan. Amen. Il a dit, arrière de moi, behind me, Satan. Jésus a compris que Satan venait avec la distraction. Jesus understood Satan will come in distraction. Alléluia. Amen. Do not enter in the game of the devil. Distraction est l'ennemi à succès. Distraction is the enemy of your success. Do not spend hours and hours in meetings that do not bring anything to you. Okay. Lusisi la lobby. They call you Lusisi la you go. Mangengenge you go. Intendance you go. Ozolinga suko yoka kombo wa prière te. Na montagne ya so ya wanjero you go even the mountain of ruins. Okay, yeah. You just hear the name of a mountain, you go. Même la prière, even in prayer, il faut un objectif. You should even aim. Même dans la prière, il faut un nini. You should even aim, even in a prayer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acte chapitre 16, la Bible dit verset 16. Acte chapter 16. La Bible dit il y avait une femme qui était possédée dans l'esprit de divination. The Bible said a woman that was possessed with the spirit of divination. L'esprit de la distraction. The devil put in that woman the spirit of distraction. All her life she was distracted. You have to work for people. They put distraction in your life. All money you get, you have to give to people. Wait for people. You do nothing. You can be a house. You can be the clothes. Every money you receive, it goes to women, to drinks, to useless things. C'est ça milimo diable attaque na batu. That the spirit that the devil is putting in you. Alléluia. Amen.
Soki o identifie makambo wana te. If you do not identify these things, Okay, musika te. you will not go far. Alléluia. Amen. Okay, musika te. You will not go far. Okay, musika te. You won't go far. Dans le nom de Jésus, tombe la lobo papa. Lift up your hands. Tombe la tata. Father, Au nom de Jésus. in Jesus' mighty name, Na bengani. I chase Molimo nyonso. every spirit Ya distraction. of destruction Oye kota na vie na that ngai. enters my Na life. bengani. I chase it. Molimo nyonso. Spirit Ya of distraction. destruction Oye retardade destiné na ngai. that enters Na my life. bengani. I chase Molimo nyonso. every Ya spirit distraction. of destruction Oye devia destiné na ngai. that the Au victim nom of de- in Jesus' mighty name. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soki o comprendre le côté, If you do not understand this, mon frère, ma sœur, beloved, tu vas pas aller loin. On va finir dans ces versets puis on termine ici. Lis ça rapidement. Acte Acte chapitre 16. 5, verset Non, laissez ça. Allez d'abord dans Acte 8, s'il vous plaît. oui, acte 8. Acte 8, verset 9 à 11, rapidement. Nous lisons acte 8, verset 9 à 11. Ah, Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon ezalaki na mboka na engumba moko mutu moko babengaki na kombo ya Simon qui se donna pour une personne importante, amitiaki ya mutu moko ya lokumu exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. ande kosala kisoloka mpe bato ya Samaria mingi batiaki motema na bango epai na ye. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, mwana moke kino mokolo écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu. bango nyonso babandaki koloba mpe kodima oyo mpenza azosala nguya makambo ya bikamwa ya Nzambe, Celle qui s'appelle la grande. oyo bazobenga ye mutu ya munene. Ils écoutaient attentivement bande koyoka ye na bokebi nyonso parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. pamba te bango bakambamaki na misala na ye ya soloka nde kosala ezokamwisa bato. Amen. Amen. Version oui, misala magie. Mais d'autres versions, le vrai courant, il a dit, la Bible dit, misala ya bo soloka, la sorcellerie. the work of witchcraft. Envoûta toute une génération. The old Toute une generation ville, was under domination. un pays. The old town, the old Dis-moi country, distraction. it was under the spirit of destruction. Comme ça, bango bazoba, He made them to become stupid. makambu oyo, eza l'importance c'était pour la vie na bango. They were just doing things that are useless in their life. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et batu nyonso bazalaki sous possession na ye. Everybody was under his possession. Bloqué. They were blocked. Yaya. Ngana bloqué Congo. Who blocked the Congo? Muto amema molimo distraction na Congo. The one who brought the spirit of destruction in Congo. Soka kufa to azana bomoy. While is Esika za moto sikisa ye na kombo na Yesu. dead or alive, let him be cursed. Yaya. Ezana ba misu baza ba Jean ya diable. Some people are agents of the devil. Diable akotombola bango po yo obanda kosana nini koyoka bango. Mais mate na bango za pasa nini ba distraire. Their teaching is only for distraction. Maloba nango za pasa nini? Their word is only for distractions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nani oyokaka? Nani Whom do you otalaka? listen to? Nani olandaka? Whom do you follow? Balobaka na yo ya kuajaka yo na nini? When you speak, how do they react? Beneficiaka nini? What did you benefit from them? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yaya. Talaka mutu akopesa motivation ya vie na yo. Beloved, look at the person who can Ya motivate destiny na yo. the vision Ya of pensée your na life, yo. your destiny. You You should listen. Simba. One day it will be fine. Mutu yo azo contribuer jamais na vie na yo spirituelle. A person who never contributed to your Mutu spiritual azo life. préparer te na lola. A person that will prepare you to go to préparer heaven. te na destinée A na yo person that will prepare you for your destiny to be impacted. To impact. That person you cannot listen to a person like that one. You Alléluia. cannot follow him. Si vous comprenez pas ça, If you do not understand this, distraction c'est une des choses qui amène la colère de Dieu.
The destruction is something that brings the anger of God. Dans le livre de Genèse chapitre 6, la Bible dit, Dieu a vu combien son peuple était distrait dans de mauvaises choses. Il est descendu avec colère pour détruire les gens de Noé. God have seen that the people were under destruction. God get angry. He get anger. He comes down to come and destroy these people. Dans Genèse 18, la Bible dit que lorsque Dieu a vu, les gens étaient distraits, entrés dans les choses qui n'étaient pas bonnes. Il est descendu pour détruire Sodome et Gomorrhe. In Genesis 18, God says that when he sees that people were under destruction into useless things, the Lord came down. He came to destroy Sodom and Gomorrah. If you are distracted, Dieu peut te détruire. God can destroy you. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Refuse cette distraction. Refuse the distraction. Alors on va prier. We are going to pray. Alléluia. Amen. On va prier dans quelques minutes. We are going to pray in a few minutes. Parce que Dieu Because God, a besoin que tu arrives. He wants you to arrive. Alléluia. Amen. Dieu a besoin que tu arrives. God need you. Dieu a besoin que tu arrives. God wants you to arrive. Dieu a besoin que tu impactes cette God wants you to impact Dieu this impacte generation. cette ville. To impact this town. Dieu a besoin que tu fasses la différence. God wants you to make difference. Alléluia. Amen. Dieu a besoin que tu sois quelqu'un que le monde parlera de toi. God wants you to be a person that the world will talk about. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Atoti kaka ndunda nzamba lenga chitefi na yo. Even if you're selling vegetables, Nalobi ato voyage anoka na Brazza nzamba lenga changer vie. even if you do business in Brazzaville, Dieu est capable de le faire. God is able to do it. Enlevez seulement la distraction. Remove a distraction. Milongola kana banzela wana. Get out of distraction. Na entourage ya batu wana. You get out of these people. Alléluia. Amen. Kabwana na batu wana. Get separated with these people. Ta makambo yo eropesa yo importance te na vie. Do not enter in things useless Si things. seulement, If only, si seulement, if tu only te décides aujourd'hui you decide today de suivre ta vision, to follow your vision, de suivre ton objectif, to follow your aim, Dieu viendra pour t'aider. God will come and help you. Dieu viendra pour t'aider. God will come and help you. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? What are you doing in your life? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? What do you want in your Tu veux life? devenir qui? What do you want to become in Tu your veux life? faire quoi? What do you want to do in Qu'est-ce your que life? tu attends de toi? What are you expecting in your life? Peut-être tu crois que tu es inutile. Maybe you think that you are useless. Mais si tu es inutile, But if you are useless, le diable ne va pas te combattre. the devil will not fight you. Mais pourquoi le diable te combat? But why the devil is C'est parce fighting que you? tu es utile. Because you are useful. Alors lorsque tu commences à découvrir que le diable est en train de te combattre, When you discover that the devil is fighting tu you, dois prendre des précautions sur ta you vie. need to prepare yourself. Pourquoi les autres trouvent facilement le travail? Toi, tu ne trouves pas. Why others are getting Tu as un jobs? star You don't dans ta vie. get. You have a star upon your life. Mais tu dois Amen. enlever les gens qui sont autour de You need toi. to get off people that are useless around your life. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yaya. Beloved, Les femmes ont compris women understood que parmi les disciples de Jésus, among the disciples of il Jesus, y avait ceux-là qui étaient distraits, some people were under distraction, comme Thomas. like Thomas. Ils ont dit non. They said no. Si on leur dit, If we tell them tu vois que le temps à Jésus n'a kunda. we are going to look at Jesus on the graveyard, Par pesa biso ba doute na bango. they will bring doubts on us. Oh moni ozabasi. You see, you are women. Oh que ne sa musala wana te. You cannot do that job. Ekuna eza danger. It's a danger. Bobo mabino. They can kill you. Bakosa bino mabe. They can do you wrong. Balabi toyisa bango te. They say we're not going to tell them. Makambo nyonso bayisa yango bato te. They do not tell people everything. Bato misusu oyebise makambo na yo akodistraire yo. Some people, if you tell them your things, they will lead you into distraction. Some people, décision. Kende kaka. just take a decision and go ahead. Cher peuple de Dieu, on est sur l'avenue Loineau numéro 5, référence l'entrée Montfleury. Et ceux qui viennent de Kitambo Magasin, on est sur l'arrêt Quado. Venez expérimenter la grâce de l'Éternel ici au royaume des vainqueurs. Que Dieu vous bénisse.